Okay, dear students, Assalamu alaikum. I think you are well by the grace of Almighty Allah, and I like to start the fifth lecture of the modern drama, the importance of being earnest. Oscar Wilde, lesson number 5, data state 01102020. And in this group, total students are 57, but only 21 are present. 21, yes, 21, 23 are present. But I like to, and I have given a message to you. The highest number of the students must present in the classroom or in the class. Otherwise, you will not be counted. Be careful. The next lecture, I will take a one line exam, short exam only, brief. So I like to give some suggestion to you, and it will be very helpful for the students of this group for the year. So be ready. And here I like to give also your broad and short questions. And broad and short questions are used in PowerPoint. You can see here, but the brief questions are not here. So I like to say, and of course, you should take your paper, pen, and other necessary elements, which is very important to write. Question number brief. Write down, please, all the students. I like to request you write down the first, the importance of being earnest. The first you write the importance of being earnest and underline. Next, second, brief questions. Brief questions. Write down, please. Brief question. And I like to go to the serial number. Number one. Write, please. Number one. Who writes the importance of being honest? Oscar Wilde. Number two. What kind of writing is it? Play, social comedy, or satire? Number three. When was it published? 1899. Number six. Who is the main antagonist of this play? You know very well, Lady Bracknell, actually the main antagonist of this drama or the modern drama. And number eight, how many acts or scenes are there in the play? You know, 3 acts. The first, second lecture I have given you. Number 10, where was the setting of this place? You know, it was set, or the place name is London in 1890. Number 11, who loves Gwendolen? You know very well, Jack, who played dual role in the town. He played Ernest, and in the country he played Jack. So actually, Jack is the lover of Gwendolen, who wants to marry Gwendolen. Number 12, where was the first scene occurred? It was manuscript, that is Algernon manuscript flat in London. 13, what does science for life symbolize? Practical reality of all life. Number 14, what does pimp mean? Number 15, who is not interested in marriage? Life, Algernon. Number 16, who was playing the piano? Number 16, you can write only the number, then you will find out from where is it, and it will be very easy, and I can save my time, so I can deliver the lecture smoothly. Number 19, who is in love with Gwendolen? Check. Number 20, who is from Shorespire? What is the name of the house of Shorespire? It is the house name Shorespire used by Jack, who lived in the village or country. Number 26, who said divorce are made in heaven? Algernon. You know, Algernon did not like Mary. He wanted to enjoy only the life, the present time. So there was no culture, you know, in the high society, aristocratic society, or the elite society. Normally, their life is a little bit vagabond.
they want to enjoy everything. So they have no any discipline. You can see in our country, you see the richest person who have earned their money by who can prove illegally, corruption, etc., etc. They use their life without any discipline. They have no any discipline. Only the middle class family use the discipline, and they are responsible. They are conscious. They are the speed of the country. So high class society never feel the necessity of the life, country, society, etc., etc. Okay, number 30. Who wrote disparate letter to the police headquarters? Jack. Number 31. Who was Sir, planning the offer? নাম্বারগুলো কি বই থেকে বলতেছেন নাকি স্টাডি গাইড থেকে বলতেছেন? No, no. সবাই কোশ্চেন করতেছেন। বই থেকে First of all, you should use book. Then we will study guide. Number 35. Who gifted the cigarette case to Algernon? 35. And 36. Very, very important. Who is Sicily? Number 37. How was Sicily to look? Number 39. What is the speciality of Tunbridge Wells? Number 40. Important. When is the name Ernest called? When he is in town. Number 11. When he is called Jack? When he is in the country. Number 44. What called Sicily to Jack uncle? 46. Who has placed suspected Jack Algernon? Number 47. Important. What is Barnbarius? A person who invents fictitious names. কল্পিত যে নামগুলো আসে and individual আলাদা ভাবে and goes about showing himself what he is not. Okay, they are called Banbarists. Number 49. How is Miss Prism? Admirable woman. What does Wagnerian manner mean? 52. 52. 52. 53. What is the subject of crops, friends, drama last 50 years? লাস্টেরটা কত বললেন স্যার? 58. Yes. 57. 58. 53. 53. 53. 53. 57. 58. 59. 59 important. Why were 3? There are no sandwiches because cucumber were not available in the market. In the market, there Lady Bracknell wanted to eat cucumber sandwich, but during that time cucumbers were not available in the market. For this reason, Mr. Algernon did not give her this kinds of sandwich. 65. Why is Algernon afraid? Why? Because when Lady Bracknell and her beautiful daughter Gwendolen were invited to his flat, Mr. Algernon became very worried because he thought that he would not be able to have the pleasure of dining with Lady Bracknell, because Lady Bracknell had a snobbish that he normally ate cucumber sandwich. 66. Who is ill? Banbari. 69.
Why Lady Bracknell cannot permit any French songs? Cannot. Because they are always improper. They are not real, practical. So for such kind of program, what are the people's reaction of French songs? Number 70. Number 70. Number 71, number 74, very, very important, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4 important, 6 important. And 78, what is metaphysical speculation? 79, what is the opinion of Gwendolen about the name of Ernest? 79. 80, who said Jack to get up from kneeling posture? Lady Bracknell. 81, what does it mean? Undignified and unseemly. 84, how old is Jack? 29 years old. How old is Jack? Jacker বয়স কত ছিল? 20 years old. Yes. Yes, yes. She is waiting, sir. Please accept her. আমি এখন কাউকে আর দেব না, এগুলা হবে না। আমি বলেছি না জাস্ট টাইমে ঢুকবেন ভাববেন। আমি এখন কোথায় খুঁজবো তাকে? আমার ডিস্টার্ব, অন কাইন্ড অফ ডিস্টার্ব। ডিস্টার্ব করো কেন না? হ্যাঁ, পরের মাঝখানে সাজেশন দিতেছে না স্যার। ওর নেট প্রবলেম হয়ে গেছিল, ও নক দিচ্ছে বারবার। ভাগ্যিস আমি বলি নাই, নালে এটা আমি খাইতাম। স্যার নেট প্রবলেম করে, কেটে যায় বারবার, কি করব? Creates problem. Be careful. Another time, the next class, of course, you should attend just Sorry, class, sir. because I have no any other conscious. Only I like to deliver the lecture consciously, promptly. So, if anyone enter or interruption, make an interruption middle of the class, ultimately the concentration is not rightly used. So be careful, okay? Number 78 and 80 number. Who said Jack to get up from Lady Bracknell? Yes. 84, how old was? And 85. 85, 86. What is Jack's income? 89, 90, 91, 94. Why Mr. Thomas give him the name of Orthing? Because he happened to have a first class ticket for Orthing. It is a place of Sussex and is a side holiday resort. Please do not any sound. If there is any sound from any mobile, ultimately you should have to off your mute. Earphone. Next 97. 97. When was French Revolution happened? You know, 1789. Very important. 100. Where is Victorian Station? The Brighton Line. Very, very important. 101. What were the advices for Jack from Lady Bracknell? To find parents and relatives before the marriage season. You know, marriage season, you know, Jack wanted to marry Gwendolen, the beautiful daughter of Lady Bracknell. But Lady Bracknell was born in high or aristocratic family, elite society, upper society. So normally he did not like or he did not accept the proposal of Jack. And first of all, he wanted to know his income, his social status, his political career and consciousness, and also the parentage. About parentage, who are the parents? But you know, Jack did not know about the parents. That is the problem. 11, number 11, 111. 111, who feels always hungry, Algernon. 112, when was Algernon hungry? And 115, when we will write every day to Mr. Worthing Gwendolen. Whom? Now 17, 117, 121. স্যার একটু কমায়া দিয়েন। 124. এক সেকেন্ড লাগবে না এগুলো পড়তে বাবা, একটু পড়লে হবে একেবারে very very very. পড়ার পরে তো ভুলে যাই। Who is a very serious minded person? So you
always study the broad question, and ultimately the brief short will be very easy to you. Always study broad question. And I have given the select. You will see the next, please. Hurry up. 132, 139, 41. Hurry up. 34, 35 important. 47, 48, 53, 57, 58, 66, 68, 171 important, 172 important, 173 also important, 180, 184, 187. Who hated tea cake? Mr. Jack can like to eat muffin. Mr. Jack did not like tea cake. He liked muffin. So when at the end of most probably the act number 3, at the garden of the Jack's house, we see when they were talking in the garden, ultimately after completing their talking speech, dialogues, Jack rushed into muffin. Jack কিন্তু muffin খেতে পছন্দ করতো, but not tea. Okay, roll number, sorry, number 80, 80, 83, 84, 87. Oh, sorry. স্যার 87 বলছেন। 87. Repeat 80, 83, 84, 87. 91, sorry, 91, 92, 93, 94. 97 is very important. How can Jack agree about Cecily's engagement? If Lady Bracknell is agreed about the engagement of Gwendolen and Jack, for this reason, Jack agreed to the marriage or engagement with Algernon, the nephew of Lady Bracknell, and Cecily, ward of Jack. 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210. 215, 215. জি স্যার। Next. Two, two, one, 221. 221. 222, 342. Who is Miss Cardew? 224. What does Christianity mean? Very important, very, very important. Christianity mean. 227. Who is very romantic young man to Cecily Algernon? 150. Why is Jack telling false past? 28. Very, very important. 28. Because he wants to establish him in the fashionable society. Two, three, two. 233. 233 important. 236. 2366. দুইবার 6 সাথে দুটোই ইম্পর্টেন্ট। স্যার 236 এর পর কি বললেন? ডাবল 6 অর্থাৎ দুইটা 236 ওকে। and 37, and this is the end of the brief. And this is the end of the brief. Only 10 minutes I have in my hand, so be careful. Next, I like to go to broad and short question. You see here question broad. You see here. You can take it. You can take it by making a snap. এভাবে তুমি নিতে পারো, or তুমি ইয়া করে নিতে পারো। You can take it by making a snap. মোবাইল দিয়ে স্ন্যাপটা করে নাও।
it will be very easy to you. The next time you see here and make question. Question answer. Make answer. Note. To ready to make a note. Comment on the treatment of love and marriage. Here you see every details. You see here details. This question was already said in the year 15 and 18. 15 and 18, this question already has said 15 and 18. So this question is very important for you, the coming exam. Next, number 2, discuss Oscar Wilde's the importance of being honest as a social satire. Very, very important. Also said 17, 16 and 17, but not 19. So in 20, the question will come. The second question, number 2, satire. And you see number 3 already has said 19 এসে গেছে no need. Number 4 16 18 তে আসছে Lady Bracknell's character, very, very important. Course, very, very Lady Bracknell's character. And number 5 is the element of wit and humor in the importance of being honest. কখনো আসে না, একটু পড়ে নিতে পারো। And number 16 19 সালে আসছে no need to study, but 7 number is important. It has come only the year 18. Please, dear students, unmute your video because someone is speaking and the sound is coming into my ear, and it makes me uneasy. It makes me difficult. It makes me unconscious. My concentration did not continuously deliver from me. থাকে না। Be careful, please, dear students. You are smart, energetic, conscious, talent, scholar, brilliant. All you have. তোমাদের সবই আছে, আমার না কিচ্ছু নাই। আমি হইলাম গিয়ে বেগার। But what I know, I want to deliver or I want to share with you. এইটাই শুধু আমি করতে পারি। আমার যা আছে স্যার মিট অ্যাপস এ ক্লাস নিলে আপনি সবাইকে যদি কারো ভালো না লাগে মিউট করে দিতে পারবেন। আমাদের মিট অ্যাপস এ ক্লাস নিয়েন স্যার, তারপর নেক্সট টাইম আবার অ্যাকসেপ্ট করা প্যারা থাকবে না। একবার অ্যাকসেপ্ট করলে কেউ যদি ডিসকানেক্ট হয় ওরা অটো কানেক্ট হইতে পারবে লিংক দিয়ে। জানি মেতে তো আমরা যাচ্ছি না, আপাতত জুম চালাচ্ছি। প্রিন্সিপাল সরি ইনাই খান বলেছেন যে আপাতত আপনারা জুম চালান, মেতে তুমি আর মিট নিয়ে আইসো না, জুমেই আমরা কমফোর্টেবল। একটা আছে এটা তারপর আমরা স্যারের তো ডিস্টার্ব হয় সাউন্ড, এর জন্য স্যারকে বললাম স্যার নিজেই মিউট করে দিতে পারবে মিটে। I know. Sound is coming. আবহাওয়ার কথা বলতেছে, কে বলতেছে? Who is that guy? Please never do that. Maybe your guardian. Please. Now, আমরা if the students are conscious, there is no problem. তুমি যদি বাবা একটু কনসাস চাও যে আমি এখন পড়তে ইয়াতে বসছি, প্রয়োজন বোধ আমার রুমটা একটু অফ করে দিলাম যে প্লিজ এই 1 ঘন্টা কেউ আসবেন না, তাহলে ইজি হয়ে গেল। হ্যাঁ, এক কথা। 2 কথা হলো যে তুমি তোমার ইয়েটা রাখো, ঠিক আছে? তোমাদের রুম টুম নাও থাকতে পারে, অত সিঙ্গেল রুম বা ইয়ে হতে পারে, প্রবলেম হতে পারে, আমি ওইভাবে মাইন্ড করছি না, কিন্তু তোমরা তখন এটাকে তোমারটা মিউট করে রাখো। when you will talk with me then unmute. very easy. এটা একটু বোঝা, এটাও তো তোমাদের স্মার্টনেসের একটা অংশ। Okay, I like to go to the short question. I think you have got the broad questions of the importance of being honest, and I like to go to the short question. Please make a snap. Mobile দিয়ে একটা ইয়ে নাও, ছবি তুলে নাও, very easy. আর যারা ইয়ে করতে পারবে, এখানে যারা রেকর্ডিংটাও দিতে পারবে, you can take it anyway, but mobile should be used. এটা সহজ, হাতের কাছে সাথে পাওয়া যায়, খুলে তুমি ব্যবহার করতে পারি। একটা মোবাইলে নিয়ে নাও। এখন যারা আসে বাবা দেখ, সবাইকে ফেলতে পারি না, এই যে এখনো আসতেছে, আমি অ্যাডমিট দিচ্ছি, কি করবো? আমার তো কিছু করার থাকে না, এই হলো সমস্যা। স্যার শর্ট কোশ্চেন 8 এর পরে কি আর কিছু আছে? মানে আপনার স্লাইডটা একটু উপরে উঠাইলে তাহলে ছবিটা একটু ক্লিয়ারলি আসবে। না, ঠিক আছে। only 8. So 24 students have participated in my class. Only 24. আগের ক্লাস কোথায়? No increasement out of 57. Please inform them
এনি হাউ, তাহলে আমি কি করব, আগামী ক্লাসে ব্রিফ থেকে একটি অনলাইন সাডেন টেস্ট নিয়ে যাব, সেটা 10 মার্ক হতে পারে, 20 মার্ক হতে পারে। এখন আপনারা এটা ভালো করে পড়াবেন। স্যার এখন সাবজেক্ট কোনগুলো স্যার? শুধু কি একটা সাবজেক্টের ব্রিফ থেকে কোশ্চেন করবেন নাকি যে বললাম তো, সাবজেক্টগুলো পড়াইছেন সবগুলো থেকে? the importance of being earnest, the importance of being earnest, what I have given to you from that topic, I will make some question and ask you and try to answer one by one, one by one. স্যার শুধু কি ব্রিফ নিবেন? Sorry, brief, only brief. তো ব্রিফের মধ্যে তোমরা একটু ব্রড পড়বা। আমি এই যে ব্রিফ দাগা দিলাম, এগুলা যে তা নয়, ভিতর থেকেও ঢুকতে পারি আমি। জাস্ট ইউ স্টাডি দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস্ট, ঠিক আছে? ভয় নেই। আই শ্যাল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট টু মেক অপরচুনিটি অর মেক আ গুড প্রপার লাইন উইথ ইউ অর বিসাইড ইউ। শর্ট কোশ্চেনের মধ্যে স্যার ইম্পর্টেন্ট গুলো একটু বলে দিয়েন। আমি তোমাদের পাশে সবসময় মনে রাখবো, কিন্তু তোমাদেরকেও আমাকে তো কোঅপারেশন করতে হবে, সবাইকে জানিয়ে দাও। যে 24 জন 57 জনে, অত 40 জন হলেও বুঝতে পারতাম যে ঠিক আছে, বাকিগুলোর বিয়ে হয়েছে, চাকরি করতে গেছে, গ্রামে গেছে, কিন্তু আমি এইটা ছাড়তে, এটা গ্রহণ করবেন না প্লিজ। আমাদেরকে সবাইকে বাঁচাও তোমরা।